기반 훈련이 일단은 가장 키워드. 제가 여러 가지 분석을 통해서 유소년 선수들의 역량 개발을 위해서는 경기 기반 훈련의 적용이 확대되어야 된다라는 연구 결과에 이르렀고 지금까지 워크숍을 하면서 선생님들과 많이 나눠왔습니다. 그래서 저희가 드리고 싶은 것은 이제 이런 질문, 간단한 질문일 것 같아요. 과연 지금 우리가 알고 있는 것은 진짜로 우리가 알고 있는 게 맞나? 그리고 내가 알고 있는 것과 네가 알고 있는 것과 제가 알고 있는 것이 비슷한가? 이것이 안 되면 사실은 발전을 해나가고 선수 육성을 해나가는데 좀 더뎌질 것 같습니다. 그래서 제가 가장 중요하게 생각하는 것이 얼라인먼트라고 하는데 If you want to go fast, go on your own. That means KFA, make a philosophy and just we did it by ourselves and they just tell you to do it. That's what doing it on your own is. And it's quicker. We write a philosophy, we give it to you, job done. Another thing that KFA are doing better than many countries, even the big countries, struggle to collaborate. So you already have an advantage that you're collaborating. But the alignment bit is important. If we're going to go a long way together, we have to agree. And we believe in it and we agree with it. 오늘 얘기 나눌 핵심입니다. 드릴 기반과 경기 기반. 실제로 팀에서도 드릴 기반보다는 경기 기반으로 전환을 해서 훈련을 구성하고 비중을 높이고 있다는 것도 지금 이 현장에서는 확인을 했습니다. 가장 핵심적인 건 선수의 의사결정이 있느냐는 겁니다. 우리가 예측 가능한 상황이 경기 중에 있을 수도 있지만 대부분 그렇지 않은 경우들이 많습니다. 그랬을 때 선수가 옳은 판단을 하고 기술적 이행 능력을 높여서 경기력을 높여야 되는데, 예를 들면 저희 예전에 하프 매치 많이 했잖아요. 저희 때도. 근데 지금 생각해보면 그런 훈련들이 좋다는 거예요. 지도자에 너무 많은 개입하지 않고 선수들 하고 싶은 대로 뒀잖아요. 전술 얘기 많이 하셨나요? 저희 이제 선생님들 안 하셨잖아요. 근데 어떻게 됐죠? 선수들이 그 안에서 스스로 경험하면서 해결책을 스스로 찾아내잖아요. 지도자분들이 한결같이 하시는 말씀들이 이런 거였던 것 같아요. 기억나는 게, 야 나는 이제 가르친 거 없어. 근데 어떻게 성장했냐라는 거죠. 그러면 그 환경을 우리가 분석할 필요는 분명히 있다라는 거예요. 그래서 그런 요소들을 우리가 어떻게 좀 잘 핵심적인 걸 빼서 훈련 구성에 좀 적용하는지, 이게 좀 중요한 부분인 것 같습니다. We started to form a group. We all wear the same shirt. We're here for Korea. Of course, when you go back, you put your club shirt on and you do your best for your club. You are special. You are different because you're also thinking about Korea, the national team, our best players, playing in the best leagues, winning the World Cup. So we've got a bit of a group. Now we have a real focus on the next session, which is the practical, and more discussion to come. 역시 이 안의 요소, 우리가 현재 이야기하고 있는 게임 베이스의 트레이닝 안의 요소들이 지도자들이 생각하는 요소들이 얼마나 이 오늘 훈련 안에 어떤 요소들이 있었는가를, 그래서 미리 설명도 안 했고 그 요소를 한번 찾아보자. 우리 소통에 먼저 없이 그런 부분들이, 그래서 내일 어떤 대화가 나올지 상당히 궁금합니다. 그런 부분들이. 좀 토론을 좀 해보고 싶어요. 오늘
이 훈련을 보고 어떤 부분 자유롭게 어떤 부분이 개선됐으면 좋겠고 어떤 부분이 부족했고 아니면 어떤 부분이 좀 플레이 게임 베이스에 더 가까웠다 이런 부분들로 좀 정리를 그룹별로 해보면 어떨까 이런 생각을 해봅니다. 6번 선수에게 볼을 많이 줘라는 이러한 뭔가 그런 코칭보다는 그 선수에게 공을 줄 수밖에 없는 그런 환경과 상황을 제공하는 부분이 굉장히 좋았다고 생각을 했고요. 의사결정이 지도자들에 의해서 이루어지는 것이 아니라 선수들을 통해서 이루어진 부분들이 저희는 굉장히 좋았다고 생각을 했고요. 그리고 한 가지는 이제 좁은 공간에서 이루어졌기 때문에 터치수에 대한 제한을 분명히 줄 수 있었는데 터치수에 제한을 두지 않은 부분이 저희는 굉장히 좀 긍정적이었다고 생각을 했어요. 그 이유 자체가 아까 세계 탑10과 비교했을 때 볼 프로그레션 능력이 굉장히 결여되어 있다는 표현을 많이 했었는데 그런 부분들을 발전하는 데 있어서 어떻게 보면 터치수에 제한을 두게 되면은 선수들이 볼 프로그레션 능력이 줄어들 수밖에 없다는 의견이 있었어가지고 그 부분에 대해서 굉장히 긍정적으로 얘기를 했고요. 터치수 제한을 안 두신 거 너무 좋은데 이제 마지막에 뭐 득점을 한다는 상황 이런 상황에서는 좀 논스톱으로 더 골을 넣어라 이런 식으로 제한을 주셨다면 조금 아이들이 좀 운동장도 폭넓게 쓰면서 상황도 빨리 인지를 하고 공간도 더 많이 잘 활용할 수 있지 않았을까 싶습니다. 선수들한테 이제 훈련을 이제 진행시킬 때 최소한의 정보만 줘서 이제 아이들이 훈련을 통해서 스스로 깨우칠 수 있게 했던 건 되게 좋았던 것 같은데 그게 또 아쉬웠던 점은 너무 또 최소한의 정보만 주지 않았나. 뭐 예를 들어서 아까 말씀하셨던 뭐 프리터치 같은 경우는 저도 현장에서 아이들 가르치다 보면 아이들이 프리터치라고 하면은 논스톱은 아예 제외를 시켜버리거든요. 무조건 잡아야 되고 드리블을 해야 되고 이런 것들이 있었는데 뭐 프리터치라고 하더라도 상황에 논스톱이 된 상황이라면 논스톱도 된다. 이 정도의 정보를 줘도 아이들이 조금 더 많은 좋은 선택을 하지 않았을까라고 생각합니다. 결과적으로는 A 대표팀에서 안 되는 건 우리 유소년 아이들도 아직 부족하다라는 겁니다. 유소년 아이들이 지금 어려워하는 건 A 대표팀에 올라가서도 또 어렵다라는 거죠. 그래서 결과적으로는 여기 계신 선생님들이 현장에서 직접 지도하는 아이들한테 어떤 목적을 가지고 어떻게 지도할 건지 그리고 어떻게 훈련 프로그램을 구성해서 코칭을 통해서 좀 발전시킬 건지를 함께 좀 고민해 봤으면 하는 바람에서 좀 이런 자리를 좀 같이 했었습니다. 저 또한 저도 마찬가지고 강사진에서 준비했던 훈련이 정답이다라는 말을 드릴 수는 없거든요. 그래서 이렇게 본인들의 생각들, 지도자분들의 또 다양한 관점에서 관찰한 부분들을 이렇게 서로 나누면서 더 좋은 이제 아이디어가 좀 생성이 될 수 있었다라고 생각을 하고 있습니다. So now look at your exercises. There's nothing wrong. Your sessions look fine, but can they be even better? And it's this belief, because of analysis, that we break it smaller, 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 and then we take it so far away from football it doesn't work. Or it doesn't work enough. It's okay, but it's not good enough to make the changes that we need. And remember, football is a product of the interactions between you and your teammates, but also what the opponent is doing. The interactions, keep the interactions as whole as possible for all those reasons. We are a team, we have a team focus, but in order to achieve the team objective, some tailored, individualized feedback, tasks. Then that enables you to coach differently. So then, as we've said, and you have all said, now there's some individualized learning objectives in training. And we can have a session where 16 players have different objectives. You're focused on not turning over the ball. You're focused on getting behind the defence. You're focused on playing forward. You're focused on getting in a position where you can finish with 1 or 2 touches, because it's individualised learning objectives. What that means to you is, I think, that
you have to change the way that you see the role of the role of the coach. I did a conference with the Belgian under-17 coach. The under-17 coach said, in all my time with the under-17 national team, I have never made a tactical substitution. I never made a substitution to try to win the game. Think about that. He's been the national coach for maybe 10 years. He makes substitutions to benefit the players. He made substitutions because I need to give these players international experience. So even if Belgium don't win the championship in Europe, I don't think Belgium have been anywhere near a World Cup final under 17. But they produce players. And maybe because the coach is given the players experience. He is measured not on if he wins the championship. He is measured on, did you develop some future national team players? Did you put on some of the smaller players that might not help you win the game, but they will be future national team players? You can win championships by taking shortcuts. Your team can win, but maybe none of those players become professional. The problem you get in most countries around the world, and we see it quite commonly, is that youth coaches are focused on winning the championship or winning the tournament. Now we know that football is about winning. The leading nations recognise that in youth football that's not the focus. You're developing the players so that in the future they can play senior football. And it's a different mindset. And the first thing that needs to change, and we've seen some progress here and some great discussions here in Korea, we have to change the mindset of the coaches, but not also the coaches, the academy directors and the owners of the club, to recognise it's not important. It's nice to win a championship, but it's okay to not necessarily win the championship as long as good players are coming through. And we should measure coaches and evaluate academies based on the productivity, which is how many professional players have come through that academy. How many graduates of that academy are now in the first team or the senior national team? And that's the biggest thing you have to change. And we do hear, when we've been to Korea, that it's a problem that needs to be solved. Because there's huge pressure on coaches and clubs and academies to win the tournament. It's the wrong mindset with youth football. So the way you train, the way you treat players, or the way you evaluate coaches and academies needs to be completely